Some of the hardest places to get to in the Republic of Bangladesh are the shipbreaking yards of Chittagong. Ships from all over the world are sent here to die. But not just ships. Local workers die too, or suffer severe injuries. Metal cutter Shumon agreed to tell us his story, but things didn't go quite according to plan. Yeah, he's fired. He fired? He's fired. He's fired from his job. Whom? Shumon. Shumon fired? Huh? জানো না? কোনো জানি কেউ? কোনো জায়গায় তো না কেন সমস্যা করে কি গো ওই এর থেকে মানুষ গেছিল ওর ঘরে he has no job in the shipbreaking yard from tomorrow. Chittagong is the second largest city in Bangladesh. Officially, the population is 10 million, but unofficially it's a lot more. So if you lose your job here, there are hundreds, maybe thousands of people ready to take your place. Bangladesh has no metal resources, so the economy is dependent on the shipbreaking industry. Labor is cheap and plentiful. The average wage is $3 a day. So, with record ship reclamation volumes, it's an extremely profitable business. Muhammad Ali Shaheen says that for more than 10 years he's fought for and defended workers' rights in Bangladeshi shipbreaking yards. I try to help these workers. I try to help them to get their compensation. I try to ensure their safety, and I also try to help them when they are in so much trouble from their owners. So welcome to the shipbreaking zone. The zone starts from here. So whatever you will see, side of this area, those are all from ships. You will see scrap, you will see furniture, wood, kitchen stuff, engines, boiler, tube, barrels. They don't throw away anything. They sell everything. They get money from every waste of the ship. The shipbreakers who are dominating the business of Bangladesh, there's only 22 families who are dominating this business. And these shipbreaking yard owners, they are the richest person in the country. Most of the people who are working in the shipbreaking yard, most of the people are from the northern part of the country, which is the poorest part of the country. And other, you can say 25 to 30% of the workers, they are from the Chittagong region. The shipbreaking yard owners, they are taking opportunity of the poverty of those people. They are poor, okay, use them as an animal. If one dies, who cares? We will replace him with another worker. That is how shipbreaking workers are treated. No medical facilities, no compensation, no training, no precautions, nothing. All those human rights compliance are being violated every day. Can I get the gear bari budda hakko? কেউ কয় প্লেট চাপা হলো মারতেছে, কেউ কয় অ্যাঙ্গেল আই চুরি এখানে আঘাত করছে, কেউ কয় 30 ফুট 70 ফুট, এটা বলা যায় না ঠিক।
আমরা তিনজন কোনো কষ্ট মষ্ট করে খেয়ে আর বাবা ছিল পরে বাবা থাকলে দেখো সংসারের একটু একটু এখন তো অসহায়। আমাদের একটা ভাইও নাই, একটা বাপ ছিল, বাবা চলে গেল। ওর রাত্রেবেলা ডিউটি তো 5টা 4টা 5টা করে জানি, ওর রাত্রে গেলে ডিউটি চালায়, সকালে 8টা করে এখানে আগে বাড়িতে। আরো অনেকদিন আগে বলতো যে চাকরি আমার বাবু থাকেন না একদিন আবার নারমানি থাকতেন না, এখন মানে চাকরিটা নিয়ে টানাটানি করে অন্য জনে ঘুষ দিয়ে চলে যাবে, চাকরিতে মানে ঢুকে যাবে। In 2013, according to our information, 13 workers died. In 2014, 12 workers died. So these are according to our information. But there may be some other death which we are not getting. Because shipbreaking yards are closed. If anybody die, they can throw the dead body on the sea. The shipbreaking yard is kind of prohibited for any media or any researchers or any activists like us. There is a formal declaration by the Shipbreaker Association that people like us will not get any entry into the shipbreaking yard. And they take activists like us as an enemy of them. হতে কিন বিদেশে চেয়ার সাউন্ড যাবো না, হ্যাঁ? নো অ্যালাউ। Any managers here? Gate number 1 we Here, number 1. কিন্তু not allow. And can I tell managers to call the owner? দেখছেন যদি দেখতেন আর কি। Just ask them, no, nothing to do. Just ask them. আসলে আরো দুঃখ লাগে কিন্তু কি যে কোনো উপায় নেই। অবজার্ভ দ্য ক্যামেরা। আমি যদি আপনাকে ওয়েলকাম দিই কিন্তু আমাকে ওখানে ডাকিয়া ওই মানে ও একটা জার্নালিস্ট, হ্যাঁ, জার্নালিস্ট ওরা এটাকে ভয় করে আরো বেশি। আরো মোর ডেঞ্জারাস। More dangerous for him, not for us. আমার জন্ম হয়েছে আমি জানি না, আমার মা বাবা আমার জন্ম তারিখ জানে না, তাই জন্য আমাকে কিছু বলে নাই। আমি কোথায় জন্ম হয়েছি এটা আমি জানি না। Sridham is 15 or 16 years old. He works at a shipyard as an assistant metal cutter. But when there are no ships to strip down, he takes any work he can, even though Bangladeshi law prohibits child labor. ঘর সাগর পার আছিল, তাই সাগরের ঢেউ আয়া ঘরটার বাঁ দিয়ে এর পর এড়ে চলে আসি। আর 3 ভাই 2 বোন, 1 ভাই বিয়া দি কিস্তি হাত জ্বলে না, মা আছে, বাবা মারা গিয়ে। সংসার পর আমি স্কুলে পড়ছিলাম, স্কুলের পর আবার সংসার, তাই জাঁত গাড়ি গিয়ে মা বোন লইয়া না চারিকে দুঃখ কষ্ট করে এখন পরে। প্রথমে গিয়া ফিলত গেলে, তারপর সেট নামাইয়ার পর বোতল লাগান পরে, বোতল লাগাই না অফিস দূরে তো বেশি যাই না, এলপি আনা লাগে হাতত করে আনিয়ে না। উচিত না, তার মতো বয়সের পর যারা তো ডেঞ্জারাস না, আরে হার উচিত নেই মনে নেই করতেন। জাঁত গাড়ে দিনটা হইলে কি হবে, আরে ফেড়ে দেয় তো জাম পড়িবে, কাজ নকরলে খাইবে কি। এখন ছোট হারারে তোরা হারার মধ্যে রেখে দাও। শিক্ষাটা বন্ধ হয়ে যাবে, তুই তো মনে করো আত্মচলন না নাই, শিক্ষাটা বন্ধ হলে তার কোনো হাসও নাই। আছে বিধা আমরা এইভাবে চলতেছি, ও যদি সমস্যা হয়ে যায় আমাদেরকে কে চালাবে,
এত কিছু আমাদেরকে কে সামলাবে ওর জন্য অনেক চিন্তা হয় We made several attempts to arrange a meeting with shipyard managers or owners. Many simply refused, while others said they would not be willing to talk in front of our camera. So we had no choice but to use a hidden camera to film the head of one company involved in the industry. Welcome to Chittagong and welcome to PHP family. PHP stands for peace, happiness and prosperity. We asked if we could film in the yard, but were turned down. Because, there's so much negativity. Yes, I know about it. So we don't really feel comfortable these days to allow anyone because we don't know what the mind is behind this, whether they're positive or negative, we don't know. So we don't these days allow anyone to shoot anything inside. But the PHP family seems to have short memories when it comes to injuries. In the last 5 years, we have, especially in our yard, we have had not any major accidents. Any? No major accidents. Maybe they will have some cuts, maybe some bruises, maybe some they have hurt their shoulder or back, something like that. Shaheen, coordinator of a human rights organization called Shipbreaking Platform, has very different information. He introduced us to workers who were willing to talk about what's really going on in the shipyards of Chittagong. জি আরা তো প্রত্যেক মা বাবার দোয়া লয়ে যায় আর মাজার আছে মাজারের মাথায় এর মা বাবার দোয়া লয়ে যায় যে যেলে সুস্থ যাইলে সুস্থ সম্মত আটটারে হাস করে কিন্তু তবু যোগ্য উন্নয়ন তো হরণ তো পড়ব হরণ ন পড়লে তো মা বাবা একদিন বইতে আইলে তো গছ চলতো না তিতিতে আমার বাবার ক্যান্সার লগে তো বিয়ের ভিতরে ক্যান্সার আছে এখন এই বেদলাই ফেরাই সমস্যা লাগে ইনজেকশন মারম পরে মারম পরে এখন ন যাইলে তো উপায় নেই আর তিতি তো এখন আর একদিন বইতে আইলে আর আর ঘর একখানা ফ্যামিলির ভিতরে বেশি দুর্বল হয়ে যাবে তো এই যখন পর দিয়ে হার আমি অনেক ঘটনা দেখছি আমার সঙ্গে সামনে আর কি মানে পর্দার থেকে মাথা ফুটিয়ে ছিট্টি পিট্টি হয়ে গেছে তো এদিকে কেটে ফেলছে কেটে এগুলা মানে বস্তার মধ্যে নিয়ে গেছে তো এগুলো দেখে আমরা ঘন মতন হয়ে গেছি তিতিতে আবার পড়ছে কতগুলো এগুলো টুকরা 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 হয়ে উঠে গেছে যে সময় আমাদের ধরো সেফটিতে কোনো কিছু নাই এই যে কাটিংয়ের সময় এরকম কাটিং মারতে আগুন ধরে যায় তো আমরা লসি দিয়ে অনেক পালা আমার একটা পাশের মানুষ খুব আগুন জ্বলে গেছে জলেও আজও আছে কিন্তু কোনো কাজ করতে পারে একটা ছোটোখাটোর দোকানে তার আঙ্গুল অনেক সম্পূর্ণ আঙ্গুল চলে গেছে ব্যথাটা এখনো সমাজের মধ্যে ব্যথা পারে ভালো আছেন না কি অবস্থা কেন আছেন ও ক বছর আগে 2003 সালত 2003 সালত কি হইলদে কাজ কাটার কোনো ক্ষতিপূরণ পাইবেন না মারি করতেন না কালকে ইস্ত্রি না মেডিকেল হাউস দিয়ে যায় There was only one way we might have an opportunity to get close enough to the shipyards to film. Fishermen as well as labourers live along the shore. We were able to hire a boat after explaining to its owner that we wanted to approach the ships from the bay.
There are no boundaries out in the sea to mark where each shipyard ends. So from here we can get some idea of the scale of the business. Up to 200 ships sail into the bay each year. This is the closest we can get to the ships. Security makes sure no one films how the ships are cut down and what happens next or how the workers get injured. We're approaching carefully now, and as soon as we hear the alarm, we'll have to get out of here as quickly as we possibly can. We began to suspect that Shaheen wasn't quite as straightforward as he would have liked us to believe when, after our futile attempts to get into a shipbreaking yard, he came to see us in our hotel in Chittagong and told us he'd managed to arrange a visit, but only for a few minutes and for a not inconsiderable amount of money by local standards. Without that, we had no chance of achieving our goal. We still don't know exactly what happened to the money or who benefited from it. But we did decide to take the chance and try to find out what doing business in Chittagong really means. The person in glasses is going to lead us into the shipbreaking yard. He also warned us that we would only be able to film if we used very small cameras. So yes, there is no proper figure of the shipbreaking workers in this business because the owners, they don't maintain any proper register, and the workers who are working there, they don't have any ID card. There are only 80 shipbreaking yards which are active. If all these yards have ships at a time, it comes 16,000 workers. They are only buying the tonnage of scrap irons. If it's a 5,000 tonnage ship, they are only paying money for the 5,000 tonnage of iron. Per ton is $500 right now. But the mills, they are selling those scrap irons. Those mills are owned by them. They are not selling it. They are just shifting the scraps from yard to the mills. They can be never in a loss. That was all we could film in the 3 minutes we'd paid for. You might assume that some responsibility for what happens in Chittagong's shipyards rests with local government, but it's heavily involved in the shipbreaking business too. I have the shipbreaking industry. Under this my organization, there are 2,000 workers work there. Is it safe now to work in this place? Yes, it's safe now. Safe now. This shipbreaking business is under control. Can we maybe visit your in this area? I will be very happy if you want to, if you ask my question regarding this, the city corporation, I will be very happy. Once again, we're hurrying to meet Shumon, the metal cutter. He talked about his work in great detail, but we need to find video images to prove it. We thought he might take a small camera with him next time he went to the shipyard. But we never expected things to turn out as they did. Yeah, he's fired. He fired? He's fired. He's fired from his job. Shumon. Huh? জানো না? তুমি বুঝে নি কেউ? কোনো জিগারত তো না কেন সমস্যা কি গো? ওই ইয়ার থেকে মানুষ গেছিল ওর ঘরে বুঝছেন? নিয়ে আসলো
ওরা বিভিন্ন ইয়ার্ড থেকে আসে, আমাদের ঘরে প্রবলেম, আমার আম্মা তারাকে বলতেছে কী জন্য আসছে তো এখন ইয়ার্ডে কিছু ছবি তুলছে বলে তো আমাদের ঘরে এখন ইয়ার্ডে ঢুকতে দিতেছে না, আর চাকরির থেকে কালকে থেকে কার্ড বন্ধ করে দিছে। তো এখন আমরা চাকরি করতে না পারলে তোরা আমার 2টা হেল্পার আছে, ওরা আমার জন্য ওরা করতে পারবে না। এখন আগে বই থেকে এখন ফ্যামিলি হইলে হইতো তো আরাম করুক। Shaheen called us that same evening to tell us there'd been yet another accident at one of the shipyards. This is the only one public hospital we have. Yeah, in the whole Chittagong division, where the poor people can get treatment in a cheaper way. But the problem is that it's very overloaded because the facilities, it's made 100 years back, never renovated. Demand is growing, but the facilities were not expanded in that way. You saw the workers are lying on the verandas because there is no enough seat for them. He fall from very height of a ship, and as the way he fall, he was it's a kind of miracle to be survived. ভাঙি যাবে জীবনের ঝুঁকি বেশি। মা বাবা আছে, ওরা কি বলে? ওরা কোথায়, ওরা কি বলে? সন্তান হিসাবে তো কান্না করবে। So a few minutes ago we became to know that another accident happened here and we saw this guy. But I want to know what happened to Shimon. Let's call him right now. What happened? Because I even tried to call him in waste. Okay. Yeah, I can call him. Yeah. What time it was? Yes. I think it's switched off. And who was that guy who allowed us to enter the shipyard once? He was one of the security guy because I have to work on this issue. I have to save this worker. So that's why I also need to have some sources like him who can, help me for watching what's happening in the shipbreaking yards. Shimon vanished for 3 days and never answered his phone. But then, just a few minutes ago, we did manage to reach him. And now we're on our way to see him to find out what actually happened and whether he really was fired. We asked a translator to come with us to our meeting, someone who'd never met Shaheen before. We wanted to know the truth, including Shaheen's role in the story. অনেকে বিশ্বাস করেন না ওই শাহিন ওনারে হেল্প করব? না বিশ্বাস যদি হইতাম আর তাহলে এত সমস্যাতে একটা না কল দিত তুই বলতে আর বাবার এখন ক্যান্সার এখন এই বেলায় মানে 1 সপ্তাহ পর গুইন্ডিশার মারার পরে
এখন এখানে এখানে টেনশনে করাতে ইয়ার পর আরও সরিও নাই আরও টেনশনে এখানে এখানে চিন্তার দৌড়ি তো চিন্তার দৌড়ি যাওয়ার পরে এখন আরও হইলো তো ওর মানে আই তো ওই রাস্তা আরও খুঁজে চার দিয়ে কি চাকরি পাইনি Здесь самостоятельный орган – это государство. Если из государства это не принимает никакой меры или решения, то, конечно, это невозможно. Каждый человек, который держит этот shipbreaking бизнес, у них, конечно, есть какая-то связь с государством. Поэтому, если они ничего не делают, государство тоже ничего не делает, нету профсоюза. Они думают, что если они это не компенсацию не дают или ущерб не отдают рабочим, то они это окупаются спокойно. Никто не это протестует их. То есть такое рабство? Можно сказать, да, рабство. The next day, Shaheen called us and offered to meet in his office. We soon discovered that Shimon was there too. Hello. Hi. My board, I mean, you can see some of my pictures and activities. Some of the workers meeting, a meeting with the workers, some conferences, some article based on my information. On behalf of NGO Shipbreaking Platform, we also try to create pressure on the owners and on the policy makers. EU has a program that we have to submit some proposal to them, and based on our proposal, they give us some grants yearly. Whatever I get yearly, that is only 2,500 euro per year to work for this issue. And I want also to ask you some questions about Shimon. We will try to help him. We are giving some more time to the yard owners. So if they still keep him pending, then we will see. We will go to the court, and for his livelihood, we will arrange something different. We learned that Shimon wasn't the only one who had suffered after talking to foreign journalists, and Shaheen had known about the risk. It's also happened several times. At least I can show you 4 or 5 workers' friends like this who loses their job because of sharing the information to the media and to us. Working out who's playing what game here is the challenge. The city mayor owns a shipyard himself. Human rights activist Shaheen has secret connections with the people behind the illegal ways to film the ship reclamation process. But as long as there's a ship's graveyard in Chittagong, there will always be rich profits for the taking, despite the human cost.